ওকে, শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো। Yes, sir. আচ্ছা, সো আমরা গতকালকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছি, তারপরে আমরা আজকে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন লিখবো না? এখান থেকে সাপোজ বলছে যে অ্যালজেব্রিক অর অ্যারিথমেটিক এক্সপ্রেশন, construct at least 10 algebraic expression using several variables and write them in your exercise book, then exchange copies of each other and find. ওকে, আমরা এটা দেখি ওয়ান বাই ওয়ান, একটু দেখি। হ্যাঁ, সাপোজ you know your age of your mother is 2 years more than four times of your age of women. সো আমরা এটা কিভাবে লিখবো? সাপোজ আমরা ধরলাম যে তোমার আমাদের বলছে whether we can write down algebraic expression or whether we can write down arithmetic expression. First, let's write any arithmetic expression so that that will help us to understand actually writing algebraic expression. Suppose assume that our your age is 10 or your age is 10. So your mother's age will be 4 times add 2, right? I mean 2 more than 4 times of your age, and that means 42. But যদি এমন হয় যে একটা একটা ফর্মুলা দরকার হয় যে যাদের ক্ষেত্রে এই স্টেটমেন্ট ট্রু, তাদের জন্য আমরা একটা অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশন লিখব। তাহলে we don't know the ages of all of them, right? So আমরা কি করব? আমরা লিখব x multiplied by 4 plus 2, so that আমরা ফাইনালি লিখতে পারি যে 4x plus 2, right? 4x plus 2, that's actually the algebraic expression for this problem to solve. I was the cost of kg of rice is 30 taka less than the cost of 1 kg lentil. So let the cost of lentil is 1 kg lentil is x. তাহলে এখানে কি হবে? এখানে হবে রাইসের কস্ট কি হবে? cost of cost of 1 kg 1 kg rice is x minus 30 টাকা, while যেমন হয় যে let cost of 1 kg lentil is টাকা x. যখন 1 কেজি লেন্টিল হচ্ছে x টাকা, তখন রাইসের প্রাইস কি হবে? x minus 30, right? The present age of Sheila's father is 4 times of Sheila's age. The age of Sheila's grandfather is 15 years more than the sum of Sheila's and her father's age. Okay, আমরা যদি এটাকে দেখি, এটা হচ্ছে পেজ 155, right? So আমরা এখানে যাই। The age of Sheila's grandfather is 15 years more than the sum of Sheila's and her father's age. I mean, we are told to writing down an expression to find out Sheila's grandfather's age, right? So আমরা এখানে যদি এক্সপ্রেশন লিখি আমি যে তোমার let Sheila's age is x years, right? Therefore কি হবে? Therefore her father says is, so her father says is actually 4 times of her age, so আমরা লিখতে পারি 4x years. বুঝতে পারছি?
এটা হচ্ছে তোমার her father says. What is their total age? Their total age. Total age or এমন লিখতে পারি যে sum of their age is equal to um, x plus 4x years, and that is you can write down actually 5x. Now the final part that if you have to find out actually to write an expression where we can find out actually their grandfather says. So আমরা লিখতে পারি যে therefore their her grandfather's age is. So grandfather's age is 15 years more than the sum of their age. Sheila's and her father's age. Sum of, right? So the sum of their age is 5x. So if it is 15 years more, we have to add 15, and that is the expression that can help us to find out our grandfather's age, right? বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. দর্শী আসো, দর্শী। Yes, sir. So we should use therefore once we are in any kinds of calculation. Now, total number of apples if each box has 50 apples. So each box has 50 apples. So total number of apples will be 2 multiplied by 50, and that is equal to 100, right? But if we don't know actually what's the total number of apples, so we have to assume that there are x apples in each box. So in that case, our expression will be like this, 2x. Let the sum of the apples in the boxes is 2x, right? It is তোমার algebraic লিখলে arithmetically আমরা সলভ করতে পারি, আবার algebraically আমরা সলভ করতে পারি, আমরা algebraic এক্সপ্রেশন লিখে রাখতে পারি। সো এখন কি হবে, বক্সে অ্যাপেল 60 হলে তাও বের করা যাবে, 70 হলেও বের করা যাবে, 90 হলেও বের করা যাবে। The speed of a bus per hour in a highway is 12 kilometer more than the speed of a truck. So আমরা যদি স্পিড অফ এ ট্রাক বলি, যে এটা হচ্ছে 5 নাম্বার, রাইট? আমরা কাজ করতে পারি, একবার নিয়ে যাই। আমরা যদি 5 নাম্বার খেয়াল করি, so the speed of the bus per hour in a highway is 12 kilometer more than the speed of a truck. If you want to find out the bus speed, we need to know the speed of the truck. So আমরা লিখবো যে let the speed of the truck is 50 kilometer per hour. Okay. Therefore, the speed of the bus, the speed of the bus is 50 plus 12
km/h. ওকে, I'm sorry, যেটা হচ্ছে যে এটা জাস্ট আমরা যদি কোন একটা ভ্যালু ধরে নেই, বাট ইউজুয়ালি এই জায়গাটা আমরা কি করব, আমরা দিব হচ্ছে এক্স, মানে অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনের জন্য আমরা কি লিখবো, এক্স দিব। আর এখানে আমরা হচ্ছে, আমি এটা জাস্ট এক্সাম্পল বলতে গিয়ে একটু ঘুম ঘুম আসতেছিল, এত km/h. So this is the algebraic expression that can help us to find out the speed of the bus while the speed is 12 km more than the speed of the truck. 4 times of a number minus 3 times of another number. 4 times of a number minus 3 times of another number. আমরা লিখলাম number 6. আমরা লিখলাম let the numbers be x and y. Therefore, the expression is so 4 times of a number. 4 times minus 3y. Right? Okay. Nafisa made oral saline using proportionate amount of water, molasses, and salt. Right. So, now how to write down these one? Let the amount of water and salt are x, y, and z. Therefore, total x plus y plus z. বুঝতেছি বিষয়টা? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. ডান, ওটা লেখা শেষ, ওগুলো লেখা শেষ। Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে আমি বইতে যাব একটু। হ্যাঁ, বুঝছে, টোটাল কস্ট অফ 10 এক্সারসাইজ বুকস, 5 পেন্স এন্ড 3 পেন্সিলস। এটাকে আমরা এক্সারসাইজ বুকস এর জন্য যদি ধরে নেই প্রথমে, জাস্ট এক্স্যাক্টলি হোয়াট উই হ্যাভ ডান ইন নাম্বার 7, let the cost of one book is x, one pen y, and one pencil is z. তাহলে কি হবে, টোটাল সাম কত হবে? আমরা বলছি 10 এক্সারসাইজ বুকস means 10x plus 5 pens means 5y plus 3 pencils means 3z. বুঝতেছি? পারবা লিখতে নিজের মতো করে?
লো পারবো না So try করে দেখি। আমি ফার্স্ট লিখবো যে let the cost of one exercise book, one pens and one pencils are x, y and z respectively. ডান পারছো এটা লিখতে? হ্যালো, জি স্যার। acha, how about the next one? I mean, Amina has some chocolates, Liana has 5 more আমরা এটা একটু ইয়েতে নিয়ে করি একটু আমরা একটু দেখি যে কিভাবে এটা করবো। কারণ যে since Liana has 5 more than Amina, তো আমরা Amina দিয়ে স্টার্ট করি, হ্যাঁ। Liana, suppose let Amina has X chocolates, তাহলে therefore সাইনটা আমরা লিখতে পারি therefore Liana has X plus 5 chocolates, right? So and it is given that Liton has 7 so the total, therefore the total is কি লেখা যায়, টোটাল কি করা যাবে, এটা তিনটা যোগ হবে তো আমরা 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 এই করতে পারি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে পারি একটা x plus 5 then plus 7, right? Now আমরা কি করতে পারি, আমরা এই ভিতরে এগুলা ব্রিগেডের ব্র্যাকেট আউট করে এটা যুক্ত করতে পারি। আমরা লিখতে পারি x plus 5 মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট রিমুভ করলাম as you don't have any function in the bracket, right? Inside the bracket you don't have any function, right? Now this is actually the chocolates লিখলেই হয়, so তাহলে আমরা we can remove the bracket and write down 2x plus 12 বুঝতে পারছি? So that is going to be Yes. okay. না আমরা দেখি যে বিনয় এটা দেখি পরেরটা, এখানে আমাদের এক্সপ্রেশন থ্রু অ্যালজেব্রিক কোয়ান্টিটি, জাস্ট অ্যালজেব্রিক কোয়ান্টিটি দিয়ে এক্সপ্রেশন লিখতে বলছে, হ্যাঁ, যেমন ঐশী হ্যাজ 5 মোর চকলেটস দ্যান মিতা। তো একটু আগে থেকে আমরা করতেছিলাম কাজটা একই পদ্ধতি, বিনয় ইজ 11 years younger than মানিক,
মানিক যদি এক্স হয় তাহলে বিনয়ের এইজ কি হবে? দেখো তোমার হচ্ছে বিনয় আমরা লিখতে পারি দেখো বিনয় ইজ x minus 11 years, right? Rifa has taka 15 more than the double of Kajal has. Suppose Kajal has y. Kajal has y. Therefore, Rifa has হচ্ছে যে টাকা 15 more than the double of Kajal. So কাজলের কত ছিল? কাজলের হচ্ছে ছিল x, তার ডাবল হচ্ছে কত? 2x। তার চেয়েও 15 টাকা বেশি হবে, 15 মোর। সো উই হ্যাভ টু অ্যাড 15 এত কি টাকা, রাইট? টাকা 2x plus 15 বুঝতেছি? হ্যালো, Yes, sir. age of Yes, sir. Bikash after 4 years. Suppose present age of Bikash is x, so after 4 years Sir, 4 plus x হবে না? x plus 4, হ্যাঁ, মানে আমরা এইটাকে Oh. অ্যালফাবেটিক গুলোকে আগে লিখবো, হ্যাঁ, after 4 years Okay, sir. okay. Age of Lamia is 7. The present age of Lamia is 7 years. So age of Lamia 7 years ago. 7 years ago কি হবে? y minus 7, তাই লিখবো না? I think you do know actually. Now you understand actually how to write down the text over there, right? Yes, sir. Okay, suppose marks obtained by Motin is x. That was Shihab obtained 3 more marks than half of Motin's mark in mathematics. And মতিনেরটা যদি তোমার x হয়, মতিনের অর্ধেকের চেয়ে 3 বেশি পাইছে, তার মানে x by 2 plus 3, right? That is the mark sir. of Shihab. এটা কি শিহাবের মার্ক, ঠিক না? দোষী আসো? Yes, sir. What is the perimeter of a rectangular garden if the length is double and double the width? তো এখানে বলছে সাপোজ, এটা আমরা একটু করি। এটা হচ্ছে পেজ নাম্বার দিও তোমরা, পেজ নাম্বার 157. So let's go here and solve it. What is the perimeter of a rectangular garden if it is double the length of y? Suppose the Plus- height of the garden is y, therefore কি হবে? Therefore the length is 2y, right? Length is 2y. As we know, actually, if you go for, do you know actually the formula of perimeter? Yes, sir. Sir, length plus width multiplied by 2. Length plus width multiplied by 2, or length plus breadth multiplied by 2. I mean, the formula, the perimeter formula will be 2 into L plus B. And what do you understand by that? If you start measuring from here, measure the length all together, is going to be, you have to end up here, right? So if it is L, it is B, it is also B, it is also L. So all together the length is L plus B plus L plus B, and it's going to be 2 into 2 into L plus B. That's why the formula is like that. Now আমরা যদি এটার perimeter বের করতে, so therefore the perimeter তাহলে আমাদের লেন্থ কত? আমাদের লেন্থ হচ্ছে 2y,
আমাদের ব্রেথ কত? ব্রেথ হচ্ছে y, আর সাথে মাল্টিপ্লাই করবো এত, রাইট? সো আমরা লিখতে পারি 2 ইন্টু 3y কত? 6y, রাইট? বুঝেছি? হ্যালো Yes, sir. রাফিউ, বুঝতে পারছি? Yes, sir. Because if y is the width, then 2y is the length, right? We can add them up because they are same. Now this is one of the most interesting. And we don't know actually the number of students and even the number of benches. But we are told to find out the benches, right? And we cannot, since we are told to find out the benches, and the number of benches is related to the number of students, as the relation is between the bench and student is what is the capacity of the bench for students, right? So now we have to do a helper. So okay. আমরা ধরলাম যে let the number of students be X. So 4 students sit on a bench and 3 bench remain empty. How many benches are there in your classroom? So we have some benches, which is actually occupied by some students, right? Occupied by, each benches is occupied by 4 students. Now if we actually think that once the benches are empty, that means all the X students can sit in the bench. Let X means 40 students. So the 40 students, or 43, suppose 43. I mean, there are 43 students in this class, as we are told that no benches remain. So এটা তাহলে 40 দুটি। আর আজকে একটু সমস্যাই হচ্ছে। So খেয়াল করো যে 4 students sit on a bench and 3 bench remain empty. That means this is the number of benches. I mean 10 bench. If 40, when we get a number from the division, then the benches, the number of benches that is not empty, right? These benches are not empty because in each bench there are 4 students and we have 40 students, those who are sitting in the bench. Suppose altogether there are 40 and no one is standing aside. All have been sit and so the number of bench requires will be 10, and if 3 bench is empty, so we're gonna add these 3.
So ultimately, if you add this 3 to this 10, then you keep this, I mean, keep this way, right? I mean, sorry, 40 plus, I mean, this 10 plus 3, 13 is the number of bench. So we can say that therefore the number of benches used is x division 4 or x by 4, right? এই বেঞ্চ গুলা কি এই x, if it is not 40, if the student number you don't know, then you'll have to write down x or something like any alphabetic characters that we can usually use for variable, and you have to divide these number of students by 4 so that you'll get a perfect ratio, I mean a perfect number of benches used. Now we have remaining 3 bench, so we can say therefore the total okay, so the total number of benches কি হবে x plus x by 4 plus কি হবে 3 না? So you can write down like this actually, you can left like this, right? X by 4 plus 3. এটা বুঝতে পারছি? হ্যালো, হ্যালো, Yes, sir. ওকে, আই এম ডিজি। ওকে, আমরা একটা কাজ করব, একটু লাইন হতো ম্যাথ ক্লাস নাই না আগামীকাল থেকে, দিব কালকে। আচ্ছা, তোমরা একটা কাজ করবা, কি সমস্যা দেখি, এইগুলো ট্রাই করবা এবং আমরা তো এই জিনিসটা আলোচনা করছি, ঠিক না? এটা সো Yes, sir. ফ্যাক্টরস দেখবা, কোএফিসিয়েন্ট, ভেরিয়েবল, এগুলো পারবা তোমরা।